The change of entropy in a Carnot cycle. Consider a Carnot cycle A, B, C, D. The Carnot cycle consists of two reversible adiabatics and two isothermals. So our isothermals are blue color and the adiabatic curve is shown in the pink color. If you consider the isothermal expansion AB, during this isothermal expansion, the working substance during this process, working substance absorbs an amount of heat Q1 and the source Q1 from the source, and the source is at temperature T1 Kelvin. Now if you find out the net change in entropy or the gain of entropy, the gain in entropy during the process AB is gain in entropy is equal to Q1 by T1. Why entropy is gain in entropy? Because as you know, the working substance absorbs energy. So there will be a gain of entropy. Heat working substance gain ചെയ്യണം, absorb ചെയ്യണം. Okay, now if you consider the process BC, during process BC, the process is adiabatic expansions. Now in an adiabatic process, the heat exchange is zero. So also in an adiabatic expansion, we know that there will not be change in entropy. Hence, during the process BC, the change in entropy is zero. Now if you consider the process CD, during process CD, the working substance rejects an amount of heat Q2 to the sink, which is at temperature T2. So the change in entropy, which is loss of entropy. This is the loss of entropy. That loss of entropy will be equal to Q2 by T2. Now since this is loss of entropy, we can place a negative sign here. Okay, now let us consider the process DA. In process DA, this process is again adiabatic. This adiabatic compression, and there will not be any change in entropy. The change in entropy during this process will be equal to zero. So if I find out the net change in entropy in Carnot cycle, the net change in entropy will be equal to the gain of entropy Q1 by T1 plus the loss of entropy Q2 by T2. Now this is minus sign, so minus Q2 by T2. This is the net change in entropy. Now we know that for Carnot cycle, from the Carnot's efficiency expression, eta is equal to 1 minus T2 by T1, that is equal to 1 minus Q2 by Q1. So if I cancel these two ones here, minus sign cancel ചെയ്യാം, then we get T2 by T1 is equal to Q2 by Q1, or Q2 by T2 is equal to Q1 by T1. Okay, so if I substitute this in this equation, the net change in entropy will be equal to, the net change in entropy will be equal to 0. So in a Carnot cycle, the net change in entropy is 0. Change in entropy in any reversible cyclic process. So let us consider a reversible cyclic process. Suppose, let us consider a reversible cyclic process, and I am naming this reversible cyclic process as A, B, C, D, E, A. Okay, now this reversible cyclic process can be divided into a number of Carnot cycles. So I will draw two adiabatics here. Now if you consider the shaded area, this shaded area is surrounded by two reversible adiabatics and two reversible isothermal. This is an adiabatic. This green curve is adiabatic curve, and this green curve is again adiabatic curve. And here you have very short isothermal, and here also you have very short
isothermal. So this yellow shaded region is surrounded by two very short isothermals and two adiabatic curves. Okay, then for this cycle, the change in entropy during the isothermal curve. This isothermal curve will be, if I consider this curve, the change in entropy will be equal to Q1 by T1 positive. And for this part, ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി എന്ത് വരും, മൈനസ് Q2 by T2 വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഇൻ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ. നിങ്ങൾ കാർനോട്ട് തിയറത്തിന്റെ according to Carnot cycle നമ്മൾ റിലേഷൻ Q1 by T1 is equal to Q2 by T2 എന്നുള്ള റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get this net change in entropy is equal to 0. So this individual Carnot cycle ഉള്ള change in entropy 0 ആയി. Okay, now you can again divide this curve, this whole reversible cyclic process നമുക്ക് very lot of adiabatics draw ചെയ്താൽ this whole cycle can be said to be a combination of a large number of these small Carnot cycles. ഒരുപാട് Carnot cycles കൂടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ Carnot cycleലെയും നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി 0 വരും. So net change in entropy in this whole reversible cyclic process will be 0. Okay, so I have considered a reversible cyclic process, and then this is divided into a number of Carnot cycles by drawing across the cycle a number of adiabatics with very short isothermals. Then each elementary Carnot cycle formed is bounded by two adiabatics and two isothermal, and for each one of these cycle we have the net change in entropy is equal to 0. Therefore, the total change in entropy of the working substance in the complete cycle of the reversible process will be 0. Or I can write down the total change in entropy ds will be equal to summation q over t, that is equal to 0. That is, in a reversible cyclic process, the change in entropy of the system is 0. In an irreversible process like conduction or radiation, heat is lost by a body at high temperature and heat is gained by a body at low temperature. Suppose this body is at temperature T1 Kelvin and you have another body which is at temperature T2 Kelvin. The body at high temperature, that means T1 Kelvin, is losing heat, and the body at the lower temperature T2 Kelvin is gaining heat. Let the quantity of heat given out by the body at high temperature is Q. So this body is losing a heat Q, and this Q amount of heat is gained by this body. So this Q amount of heat is gained by the low temperature body. Then if we find out the loss of entropy of hot body, the loss of entropy of hot body will be equal to Q by T1, and the gain of entropy of the cold body will be equal to Q by T2, because the change in entropy ds will be equal to dq by T. Okay, therefore if I find out the total increase in entropy, the total increase in entropy, then this the total increase in entropy of the system will be equal to the gain increase കാണുമ്പോൾ gain minus loss കാണണം. Gain is q by t2 and the loss is q minus q by t1. Loss negative ആയിരിക്കും, gain positive. Okay, so if I take q outside, then this is q into 1 by t2 minus 1 by t1, and that will be q into
T1 minus T2 by T1 T2, and this is our hot body. T1 ആണ് hot body, T2 cold body, and so T1 is greater than T2. That means this quantity is positive because T2 is less than T1. Thus entropy of the system increases in all reversible process. Since this quantity is positive, the total increase in an entropy of the system is positive. So in all irreversible process, entropy of the system increases. Clausius inequality is also a statement of second law of thermodynamics. If we consider a reversible cyclic process, for a reversible cyclic process, the closed integral dq by t is equal to 0. Now this closed integral എന്താണ്? Suppose I am starting from A and I am going to a point B. നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഉണ്ടാവും. നോ നമ്മൾ ബിന്ന് എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മളിതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കാണുമ്പോൾ. സോ അത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക, റൗണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ദി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് the ratio of dq, that is the heat absorbed by the system, to the temperature at which that heat is absorbed is 0. Now if I consider an irreversible process, in an irreversible cyclic process, if you consider closed integral dq by t, this will be less than 0. Combining both of these equation, you can write down integral, the closed integral dq by t is always less than or equal to 0. Then this is said to be the Clausius inequality, or the another statement of second law of thermodynamics. So in words, I can say the closed integral, that means closed integral dq by t of the ratio of the heat absorbed, മുകളിലുള്ളത് heat absorbed ആണ്, the ratio of the heat absorbed by the system to the temperature at which the heat is absorbed is always less than 0. This closed integral is less than 0 for an irreversible cycle and is equal to 0 for a reversible cycle. So ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ is always less than 0 എന്ന് പറയാൻ കാരണം നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ആൾവേസ് നമുക്ക് എന്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലും ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്നുകൂടി പറയാം. സോ ബെറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ക്ലോസിയസ് ഇനീക്വാലിറ്റി. Entropy and available energy. All heat engines absorbs heat from the high temperature reservoir and does some work and rejects heat to the low temperature reservoir. Let us consider the temperature of the high temperature reservoir source to be T1 Kelvin and low temperature reservoir to be T0 Kelvin. And some amount of heat, suppose Q amount of heat is absorbed by the working substance from the source, and it does some work and rejects remaining amount of heat to the low temperature reservoir. Then the heat available in the high temperature reservoir, here T1 is high temperature, then the heat available in the source or high temperature reservoir is converted into work. Therefore this is said to be available form of energy, available form of energy, and the heat in the energy content in the low temperature reservoir is unavailable form of energy. എന്തുകൊണ്ടതിന് unavailable form of energy എന്ന് പറഞ്ഞു? ബിക്കോസ് അതിനെ നമുക്ക് വർക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയത്
സോഴ്സിലുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറിലുള്ള എനർജി കണ്ടന്റ് ആണ്. Okay, so the energy content in the sink can be said to be unavailable form of energy. Okay, now if I consider a Carnot engine, the maximum work obtainable from any heat engine will be from a Carnot engine. So we have the expression for the efficiency of a heat engine, eta is equal to the output, that is output is W by the input W by the useful output W by the input Q1, and this is equal to 1 minus T2 by T1. Here the temperature of sink is T0, so this will be equal to 1 minus T0 by T1. So the maximum work obtainable W will be equal to Q into 1 minus T0 by T1. So instead of Q1, Q നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു because Q ആണ് ഞാൻ amount of heat എടുത്തത്. Okay, so this will be the maximum work obtainable. Okay, so this is the maximum work attainable. Okay, so what is the actual work? Now let us calculate practically what is the actual work. If you consider a practical engine, there will be always conduction, radiation, etc. So the temperature of the working substance will not be at T1 Kelvin. There will be always some loss of heat. So instead of T1 Kelvin, suppose temperature reduces to T2 Kelvin. Okay, so heat losses by conduction or radiation, etc., and temperature reduced in the cylinder is reduced to some T2 Kelvin. And this T2 Kelvin, T2 is always less than T1. T2 is less than T1. So ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തതിൽ ഒരു T2 എടുത്തു, ഒരു T1 എടുത്തു. ഈ T2 എന്നുള്ള സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല, സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T0 ആണ്. Okay, then the actual work obtainable will be, suppose W prime, in the denote the W prime will be equal to Q, this will be equal to Q into 1 minus T0 by T2. നമ്മളുടെ temperature T1 and T2 കൊണ്ട് replace ചെയ്താൽ മതി. So this will be the actual work obtainable, and this W prime will be less than W because T1 is greater than T2. Okay, so now let us calculate a quantity, loss of available energy. The loss of available energy. The loss of available energy will be equal to W minus W prime. So that will be equal to W and W prime നമുക്ക് substitute ചെയ്യാം. So if you substitute this will be equal to Q into 1 minus T0 by T1 minus Q into 1 minus T0 by T2. Now നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ Q common ആണ്. So if I take Q common, then this will be 1 minus T0 by T1 minus 1 plus T0 by T2. So minus 1 plus 1 cancel ചെയ്യും. Then this will be Q into T0 by T2 minus T0 by T1. Let us rewrite this equation as T0 പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q by T2 minus Q by T1 എന്ന് വരും, and Q by T2 is S2. So T0 into S2 minus S1. S2 minus S1 is the gain in entropy. So this is net gain in entropy. Net gain in entropy. So the loss of available energy is proportional to net gain in entropy. T0 എന്നുള്ള നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ constant temperature ആണ്. So the relation, the output I got is, or the answer, so the result is the loss of available energy is proportional to net gain in entropy. So as the entropy S increases, the loss of available energy also increases. S increase ചെയ്യുമ്പോൾ loss of available energy increase ചെയ്യും. So entropy of the system is a measure of
unavailability of energy from it. So the result, entropy of the system is a measure of the unavailability of energy from it. First of all, consider principle of increase of entropy. In all reversible process, the entropy of the universe remains constant, and in all irreversible process, entropy of the universe increases. So I can write down delta S is always greater than or equal to 0. So in all processes taking place, entropy of the universe either increases or remains unchanged. This is known as principle of increase of entropy. Okay, let me explain. If you consider a reversible process, it is really an ideal limiting case. In all natural processes, there will be always the presence of dissipative forces, and always dissipative forces comes into play. Hence, all natural processes are irreversible processes. And as I said earlier, the entropy in an irreversible process always increases. So the entropy tends to increase. Natural process irreversible process ആണ്. Irreversible process always entropy of the universe increase ചെയ്യും. So entropy always increases. That means cycle after cycle completion of operation of different processes ഒരു cycle complete ആയി next another cycle complete ആയി ഇങ്ങനെ cycle after cycle operations complete ആവുമ്പോൾ entropy increase ചെയ്യും and entropy ഒരു maximum വാല്യൂയിലേക്ക് tend ചെയ്യും. This is said to be principle of increase of entropy. അതായത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ആൾവേസ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് സം ലിക്വിഡ് ഇൻ സം കണ്ടെയ്നറിൽ സം ലിക്വിഡ് വെച്ചു. ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഐസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ നിങ്ങൾ ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡിന്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് ആയി മാറുമ്പോൾ അവിടെ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദിസ് ലിക്വിഡ് ഇതിന്റെ കേസ് എൻട്രോപ്പി എന്തായിരിക്കും, ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഈ കേസിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾവേസ് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ ഓർ എനി അതർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രോസസ്, എല്ലാ പ്രോസസ്സും സൈക്കിൾ ആഫ്റ്റർ സൈക്കിൾ കംപ്ലീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എനർജി. സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്, so that the entropy of universe continuously increases and it transforms more and more energy into unavailable form. സോ നമ്മളിവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്ത് ചെയ്യും, ആൾവേസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് അവൈലബിൾ എനർജിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ്, എൻട്രോപ്പി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലോസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഅവൈലബിൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും, അൺഅവൈലബിൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഓർ അവൈലബിൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദി അവൈലബിൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി. This is the principle of degradation of energy.